Good morning, dear students, and welcome back. And here we are going to discuss the properties of soil. Okay, so in the last class we have discussed about types of soil and how they are formed. Like that, things we have discussed, right? So, what are the types of soils? Yeah, sandy soil, clay soil, and also in the clay soil consists of finer particles, right? Fine particles കൂടുതലുള്ള സോയിൽസിനെയാണ് നമ്മൾ ക്ലേ സോയിൽ എന്ന് പറയാ. ആൻഡ് സാൻഡി സോയിൽ, you know, the larger size particles are more in sandy soils, right? And the particle size in between these sandy soil and clay soil forms what? Loamy soil. Okay. So there are the types of soil, and you know what type of soil is most suitable for making pots and what type of toys like that things. Yeah, it is definitely, it will be clay soil, right? Clay soil ആയിരിക്കും pots നിർമ്മിക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ കളിമൺ രൂപങ്ങൾ, കളിമൺ പാത്രങ്ങൾ അങ്ങനെയൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടില്ലേ? So that is the soil type most suitable for making pots are clay type soil. Okay, that is because of the presence of that is clay soil can retain the water and it is heavy, right? When compared to that of a sandy soil, it is heavy. That is water. The percolation rate of water is less in the case of clay soil. Clay soil water absorb ചെയ്ത് നിർത്താനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ട്, റൈറ്റ്? ഓക്കെ, സോ ഈ പോട്ട്സ് നിർമ്മിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ കളിമൺ രൂപങ്ങളൊക്കെ നിർമ്മിക്കണമെങ്കിൽ അതിന് കുറച്ചൊരു മോയ്സ്ചർ കണ്ടന്റ് ഉള്ള സോയിൽ വേണം, റൈറ്റ്? സോ ഇറ്റ് ഈസ് സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ clay soil is suitable for making pots. Okay, so that is about types of soil, and here we are going to discuss the properties of soil. Okay, so what are the properties of soil? So first one, here it is given to you, that is percolation rate of water in soil. So percolation rate of water in soil means നമ്മൾ സോയിൽ ടൈപ്സ് പറഞ്ഞ ടൈമിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വാട്ടർ ഒലിച്ചിറങ്ങി പോകാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി, റൈറ്റ്? ഒരു പൊറോസിറ്റി, അതുപോലെ അവ പാർട്ടിക്കിൾ സൈസ്, സാൻഡി സോയിലില് ബിഗർ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അതിന്റെ ഇടയിലൊക്കെ ഒരുപാട് സ്പേസ് ഉണ്ടാവും. ഈ സ്പേസിലൂടെ വാട്ടർ പെട്ടെന്ന് താഴോട്ട് ഇറങ്ങി പോകും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സാൻഡി സോയിൽ ഡ്രൈ ആണ്, ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, റൈറ്റ്? സോ ദാറ്റ് ഈസ് percolation rate of water in soil. We can discuss this, right? That is porosity ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ടേം ആണ് ഈ പെർക്കുലേഷൻ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഈ വാട്ടർ എത്രത്തോളം ഇതിലൂടെ എത്രത്തോളം വാട്ടർ റിറ്റെയിൻ ചെയ്യും, എത്രത്തോളം വാട്ടർ താഴോട്ട് പെട്ടെന്ന് ഇറങ്ങി പോകും എന്നൊക്കെയാണ് ഈ പെർക്കുലേഷൻ റേറ്റ് കൊണ്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ വി ക്യാൻ ഗോ ത്രൂ യുവർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സ്. That is Bujo and Paheli marked two different squares of 50 into 50 centimeter each, 50 meter length, 50 meter breadth ഉള്ള രണ്ട് സ്ക്വയേഴ്സ് അവർ കൺസിഡർ ചെയ്തു. ആൻഡ് one on the floor of their house and other on the കച്ച road, that is unpaved road. ഒന്ന് ഫ്ലോർ ആണ്, ഒന്ന് നോർമൽ റോഡും ആണ് അവർ കൺസിഡർ ചെയ്തത്. ഓക്കെ, so they filled two bottles of the same size with water and they emptied the water from the bottles on each at the same time in the two squares. രണ്ട് സ്ക്വയേഴ്സ് അവർ കൺസിഡർ ചെയ്തു. ഒന്ന് അവരുടെ വീടിന്റെ ഫ്ലോറ്, പിന്നെ ഒന്ന് നോർമൽ റോഡ് സൈഡ്. Then they take some amount of water, that is equal amount of water, that is pour into the floor, and also the other square considered in the unpaved road. Okay, so what will be their observations? That is, they observed that the water on the floor flowed down and was not absorbed. So ഫ്ലോറിൽ ഒഴിച്ച വാട്ടർ എന്ത് ചെയ്തു, അത് അബ്സോർബ് ചെയ്യപ്പെടാതെ അതിങ്ങനെ ആ ഫ്ലോറിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട്, റൈറ്റ്? ദാറ്റ് ഈസ് ഫ്ലോർ ഈസ് സംവാട്ട് ടൈൽ ചെയ്തതായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ കാവിയിടുക എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, പോളിഷ് ചെയ്ത് അങ്ങനെയുള്ള ഫ്ലോർ ആയിരിക്കും നോർമലി നമ്മുടെ ഹൗസിലൊക്കെ ഉള്ളത്, റൈറ്റ്? സോ ദാറ്റ് വിൽ നോട്ട് അബ്സോർബ് ദ വാട്ടർ. ഓക്കെ, ആൻഡ് on the other hand, the kacha road, that is unpaved road, on the other hand the water was absorbed. So unpaved road means that upper surface is
but it is soil, right? മണ്ണ് തന്നെ ആയിരിക്കും. അതിന്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ ടൈൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല, പോളിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല, കവിയൊന്നും ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല, റൈറ്റ്? സോ what they can do, that particles that is on the unpaved road, what they did, they absorb the water. ആ ബൂർജോൻ പഹേലി ഒഴിച്ചിട്ടുള്ള വാട്ടർ മുഴുവനായിട്ട് ഈ unpaved road absorb ചെയ്യും, right? Okay, so that is the percolation rate of water we can identify by doing an activity 9.4. 9.4 ആക്ടിവിറ്റി നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു വാട്ടറിന്റെ പെർക്കുലേഷൻ റേറ്റിനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി another activity is given to you. That is, for this activity you divide yourself into 3 teams and name the team A, B and C, and you will be finding out how fast the water passes down the soil. Okay, so that we have to find how fast or how the water passes down the soil. Different soils ile water എങ്ങനെയാണ് എത്രത്തോളം ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എത്രത്തോളം സ്ലോ ആയിട്ടാണ് ഈ വാട്ടർ അബ്സോർബ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ വാട്ടർ ആ സോയിലൂടെ പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്നത്. അതാണ് നമ്മൾ പെർക്കുലേഷൻ റേറ്റിലൂടെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, സോ here if possible get small tin and tin can and cut off its bottom. If PVC pipes is available, cut it into 20 centimeter long pieces and use them. Okay, so at a place where you collect the soil, place the pipe about 2 centimeter deep in the ground and pour 200 ml water in the pipe slowly. The measuring for 200 ml വാട്ടർ എടുത്ത് നമ്മൾ ഈ ഓരോ പൈപ്പ് നമുക്ക് ഡിഫറെന്റ് 3 ടൈപ്സ് സോയിൽ നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്നു. ആൻഡ് that may be one is sandy type and another one clay type soil and another one loamy type soil, right? So we have to collect all these 3 and then what we have to do, we have to fill this in the PVC pipe that is cut into 20 centimeter long. Okay, and then what we have to do, we have to pour 200 ml of water and in each of these soils, right? ഈ 3 ടൈപ്പ് സോയിലും നമ്മൾ ഈക്വൽ ആയിട്ട് 20 സെന്റിമീറ്റർ ലോങ് ആയിട്ടുള്ള PVC പൈപ്പിൽ ഫിൽ ചെയ്തിട്ട് അതിലേക്ക് 200 ml വാട്ടർ pour ചെയ്യണം, റൈറ്റ്? ആൻഡ് നോട്ട് ദ ടൈം വെൻ യു സ്റ്റാർട്ട് pouring വാട്ടർ. സോ വി ഹാവ് ടു നോട്ട് ദ ടൈം ഓഫ് pouring. ജസ്റ്റ് ആ ഒരു pour ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്ന സെക്കൻഡിലെ ടൈം നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്യണം. ആൻഡ് whenever the water has percolated leaving the pipe empty, note the time again. So ആ വാട്ടർ മുഴുവൻ അതിലൂടെ ഒലിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞ ആ ഒരു ടൈം നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്യണം. And be careful not to let the water spill over or run down on the outside of the pipe while pouring. Okay, so calculate the rate of percolation by using the following formula. So we have a formula to calculate the percolation rate. Okay, so what is the formula? That is percolation rate that is in milliliter per minute. Okay, which is equal to what? Amount of water divided by percolation time. Okay, that is how much amount of water we pour into that soil divided by the time that takes the time which taken by the water to percolate to that soil. Okay, so that is percolation rate. That is amount of water divided by percolation time. So ഈ amount of water എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ 200 ml water അതിൽ pour ചെയ്തു, ഓരോ ടൈപ്പ് സാൻഡിലും pour ചെയ്തു, right? And we have to calculate this percolation time also. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് വാട്ടർ pour ചെയ്യുന്ന ആ ടൈമും അത് ഫുൾ ആയിട്ട് പെർക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് പോകാൻ എടുത്ത ആ ഒരു ടൈമും നോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ഈ പെർക്കുലേഷൻ ടൈം കിട്ടും, right? So by getting these 2 values we can calculate this percolation rate. Okay, so percolation rate is amount of water divided by percolation time. So this is given in milliliter and it is given in minutes.
Okay. So that is percolation rate. For example, suppose that for a certain sample, it took 20 minutes for 200 ml to percolate. Okay, so for a particular sample, so that is we taken sandy water, clay water, and loamy water, right? So for a particular sample, that is suppose it is a clay water or clay soil or it is sandy soil, right? Okay. So for example, it is if it is sandy soil, suppose that for a certain sample, it took 20 minutes for 200 ml to percolate. So it takes 20 minutes. That is the percolation time. That is the percolation time is 20 minutes. And 200 ml water before the time. So that is 200 divided by 20. So what will be the percolation rate? It will be 10. Okay. So the percolation, the rate of percolation will be 10 ml per minute, milliliter per minute. Okay, so that will be the percolation rate. Okay, so that means 10 ml per minute means ഒരു മിനിറ്റിൽ 10 ml വാട്ടർ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടൈപ്പ് ഓഫ് സാൻഡിലൂടെ പെർക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് പോകും എന്നുള്ളതാണ് ഈ പെർക്കുലേഷൻ റേറ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. റൈറ്റ്? ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് പെർക്കുലേഷൻ റേറ്റ്. And calculate the rate of percolation in your soil sample. So we have to calculate the percolation rate of sandy soil, clay soil, and also loamy soil. Okay, so then we can find that the percolation rate is in the increasing order of, that is from sandy soil is having higher percolation rate. Okay, so what will be the reason? Sandy soil have the highest percolation rate, and then comes our what is the rate of percolation will be higher for sandy, and next coming what our loamy soil, right? That is our loamy soil, and last we have clay soil. Okay, that is because of the particle size. Here it is having larger particles and it is having small fine particles, right? And loamy soil is in between these, right? It is a mixture of that clay and sandy soil and also silts, right? Okay, so the porosity, if we take the porosity, that means the porosity means the particles are arranged that much. Here the particles are arranged tightly, right? That is space in between the particle is less, but here the space between the particles are large, so that space constitutes the porosity, right? So sandy soil have highest porosity, that is the percolation rate. The percolation rate should be higher for sandy soil. Okay, so percolation rate is in the order of like this. Sandy soil have the highest percolation rate, then comes loamy soil, and then finally clay soil. Okay, so that is the order. And now we have to find the moisture content in soil. So we know the soil has some moisture content, right? Okay, and here you have given, have you ever passed through a farmland during hot summer's day? Perhaps you noticed that the air above the land is shimmering. Why it is so? So നല്ലൊരു ഹോട്ട് നല്ല ഒരു സണ്ണി ഡേയിൽ നമ്മൾ പാസിംഗ് ത്രൂ എ ഫാം ലാൻഡ്, ഒരു ഫാം ലാൻഡിലൂടെ നമ്മളൊരു നല്ല സണ്ണി ഡേയിൽ നല്ല ഹോട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു ദിവസം പാസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മേ ബി ഇറ്റ് സീംസ് ലൈക്ക് എ ഷിമ്മറിങ്, റൈറ്റ്? മീൻസ് ഒരു മങ്ങിയ ഒരു എന്താ പറയുക, യു ഹാവ് ടു എക്സ്പീരിയൻസ്. ഓക്കെ, അതൊരു ടൈപ്പ് ഒരു മങ്ങിയ ഒരു പ്രകാശം പോലെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. സോ വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ്? That is here to identify that thing or that property. Here you have an activity given, that is activity 9.5. So what will be the property? That is the soil have some moisture content, right? So when the soil is heated, that means at hot time what happens? The soil should be heated up, and what happens? The moisture content in soil should be evaporated off, right? So that evaporated moisture particles when hit into this
light particles, then we can see that it is shimmering, right? Okay, so we can go through this activity 9.5. Take a bowl tube, put 2 spoonfuls of soil sample in it and heat it on a flame and observe it. So the observation or the experiment is given as figure 9.6, that is removing moisture from the soil. So how to remove the moisture from soil? It is given the figure 9.6. And do you see water drops anywhere? So we can see that water drops and this upper side of this test tube. Okay. So on heating, water in the soil evaporates and moves up and condenses on the cooler inner walls of the upper part of the boiling tube. So what happens when the soil is heated? Then on heating, water in the soil evaporates. Okay, so when it gets heated, the water content in the soil evaporated and moves up and condenses on the cooler inner walls. So the inner walls of this test tube have somewhat cooler atmosphere on the top, right? Okay, so the cooler inner walls of the upper part of the boiling tube, there we can see the water drops. Okay. So on the hot summer day, the vapor coming out of the soil reflect the sunlight and the air above the soil seems to shimmer. So that is why we can experience a shimmering, right? Hot days farmland shimmering experience. That is because on a hot summer day, the vapor coming out of the soil reflect the sunlight and the air above the soil seems to shimmer. Okay. So after heating the soil, take it out of the tube and compare it with the soil which has not been heated. Okay. So what will be the difference? So heated soil and that will become dry. Okay. So that moisture content soil dry. Our normal soil almost there should have a moisture content. Okay. So that will be the difference. And now we can find how the water is absorbed to soil. Okay. So the absorption of water by soil. And here also you have an activity to find out the absorption capacity or the property of absorption by soil. Okay. So do all the soil absorb water to the same extent? Do you think all the types of soil absorb water in the same level? Definitely it will be different, right? That is here also porosity needs or porosity plays an important role, right? Okay, so definitely the different types of water, different type of soil absorb water in different extent, right? Okay, so here you have an activity 9.6. Take a plastic funnel and take a filter paper, fold and place it as shown in figure. That is figure is given in the next page, and then weigh 50 ml of 50 gram of dry powdered soil and pour it into the funnel. So 50 gram of dry powdered soil the funnel pour here, right? Measure certain amount of water in a measuring cylinder and pour it drop by drop on the soil. So we have to take 50 gram of soil and let it down into this funnel, and some amount of water we have to measure some amount of water, and what we have to do, we have to pour this water into that soil that is taken in this funnel. Okay, so drop by drop measure water soil drop by drop pour here, right? Okay, so pour water all over the soil, keep pouring water till it starts dripping. So ഈ വാട്ടർ നമ്മൾ pour ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന ഡ്രോപ്പ് ബൈ ഡ്രോപ്പ് ആയിട്ട് pour ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന വാട്ടർ ഈ ഫണലിലൂടെ താഴോട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു ഡ്രോപ്പ് എങ്കിലും താഴോട്ട് വീഴുന്നത് വരെ നമ്മൾ ഈ വാട്ടർ pour ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, റൈറ്റ്? Okay, so subtract the amount of water left in the measuring cylinder. Okay, so now we have to
subtract the amount of water left in the measuring cylinder from the amount you started with. That means first we started with the some amount of water, right? Measuring cylinder നമ്മൾ ഒരു particular amount of water എടുത്തിട്ടുണ്ട്. So now what happened after pouring this നമ്മുടെ സാൻഡില് നമ്മുടെ സോയിലിൽ ഒഴിച്ച് അത് ജസ്റ്റ് ഡ്രോപ്പ് ആയി താഴെ ഈ ഫണലിലൂടെ താഴെ വീഴുന്നതിന് തൊട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു ഡ്രോപ്പ് വീണ് കഴിയുമ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ ആ pour ചെയ്യുന്ന water അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നു, റൈറ്റ്? So after that we have to measure the remaining water in that measuring cylinder. Measuring cylinderൽ എത്ര വാട്ടർ റിമൈൻ ചെയ്യുന്നു, എത്ര വാട്ടർ ബാക്കിയുണ്ട്, അത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എടുത്ത പെർട്ടിക്കുലർ എമൗണ്ട് വാട്ടർ നമ്മൾ എടുത്തില്ലേ. ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് അതൊരു 100 ml വാട്ടറാണ് നമ്മൾ എടുത്തത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ ഒരു 10 ml റിമൈൻ ബാക്കിയുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വി ഹാവ് ടു സബ്സ്ട്രാക്ട് ദാറ്റ് 10 ഫ്രം ദാറ്റ് 100, റൈറ്റ്? സോ വി വിൽ ഗെറ്റ് 90 ml. Okay, so that 90 ml of water, the amount of water retained by the soil is that 90 ml of water, right? That is the subtracted amount of the water left in the measuring cylinder from the amount of you started with, right? So first start ചെയ്തതിന് ലാസ്റ്റ് അവസാനം ബാക്കിയുള്ളത് എത്രയാണെന്ന് സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ എമൗണ്ട് ആണ്. സോ 100 ml എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 10 ml ആണ് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതെങ്കിൽ 90 ml ഓഫ് വാട്ടർ ഈ സോയിൽ അബ്സോർബ് ചെയ്തു എന്ന് വേണം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ, റൈറ്റ്? ഓക്കെ, so this is the amount of water retained by the soil. Okay, so record your result in your notebook as the following manner. So it is given, you have to do this activity and you have to record your findings. Okay, so weight of soil 50 gram. So the soil we taken in that funnel is having a weight of 50 gram. Okay, and initial volume of water in the measuring cylinder, let it be UML. Okay, some amount of water, let it be UML. And final volume of water in the measuring cylinder, that is VML. The remaining water in the measuring cylinder, that VML. That is the V and U should have some values, right? When we do this experiment practically, that U and V will have some values. Okay, so the volume of water absorbed by the soil is equal to U minus VML. So final initial amount il ninnu final amount korachal kittunnadana the soil the amount of water absorbed by that soil. Okay, and weight of water absorbed by the soil is equal to U minus V gram. So we know 1 ml of water has a weight of 1 gram, 100 ml water have a weight of 100 gram, right? So the weight of water retained by the soil is equal to U minus V, initial minus V volume, right? Okay, so that much gram of water is absorbed by that soil. Okay, and the percentage of water absorbed we can obtain as what U minus V by 50 into 100. So first we took 50 gram of soil, right? And now we get that U minus V gram of water absorbed by that soil. Okay, so the percentage of water absorbed. So we have to find the percentage of water absorbed. So percentage of water absorbed, what will be the value? That is U minus V divided by 50 into 100. Okay, so this much of water absorbed by that soil have a weight of 50 gram into 100 will give the percentage of water absorbed by that soil. Okay, so repeat this activity with the different soil samples, and we have to repeat this experiment using sandy soil, clay soil, loamy soil, like that different type of soil. We have to find the absorption capacity, right? So from while doing that experiments or after doing that experiments, we can observe or we can find that sandy soil holds highest sandy soil have the highest percolation rate, that we know we have already said, right? Okay, so by doing this activity, that is the absorption capacity of sandy soil we can find it is least, right? That is called the water will pass through that
sandy soil, that is the percolation rate is too high. Okay, so percolation rate and absorption rate are inversely proportional, right? Okay, that means highest percolation rate have the lowest absorption rate. That means sandy soil, here we can write the absorption capacity or absorption of different soil, that is sandy soil have the least absorption capacity and loamy soil have somewhat higher absorption capacity when compared to this sandy soil, and clay soil have the highest absorption capacity. Okay, so this is the order of absorption capacity. The absorption rate of water, the percentage of absorption of water will be higher for sandy soil and it will be higher for clay soil. Absorption capacity is higher for clay soil and least for sandy soil. And the reverse order will give the percolation rate. Okay, so that are reverse. The percolation rate is a reverse that of the absorption capacity. Okay, so here you have some questions. Which soil would have the higher percolation rate? Definitely sandy soil will have the higher percolation rate. Okay, so first one, sandy soil will have the higher percolation rate, and which soil would have the lowest percolation rate? Right, so definitely the clay soil will have the lowest percolation rate. Okay, and Puja heard from his neighbor that 8 to 10 days after the rain, what happens? The level of water in the pond or well rises, and which type of soil will allow water to reach a well faster and in greater amount? So which type of water will be favorable to this condition? That is sandy water. Sandy water will allow the passage of water in the highest way, that is faster rate. Okay, so that will be sandy soil. And which type of soil retain the highest amount of water and which retain the leastest? So the clay soil retain the highest, right? It absorbs more water and it retain water when compared to sandy soil. The highest retain capacity of water is for clay soil. Clay soil retain capacity, water retain cheyanla capacity kodal. Okay, and least for sandy soil. Okay, sandy soil least capacity water retain cheyanalla. Okay, but pettannu water level increase cheyanum adupole thanne pettannu water level decrease cheyanum ee sandy soil appropriate. Okay, so can you suggest any method to let more rainwater percolate and reach the water underground? So underground water pettannu ee water percolate cheythu സോയിലോട്ട് പോകണം എന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ എന്തെല്ലാം മെത്തേഡ്സ്, എന്തെല്ലാം വേസ് നമുക്ക് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? സോ മേക്ക് ദ റെയിൻ പിറ്റ്സ്. നമുക്കറിയാം മഴക്കുഴികൾ നിർമ്മിക്കുന്നത് എന്തിനാണ്? ആ മഴ പെയ്യുന്ന വെള്ളം എന്താ ഭൂമിയിലേക്ക് കൂടുതൽ ആഴ്ന്നിറങ്ങി പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ മഴക്കുഴികൾ നിർമ്മിക്കുന്നത്, റൈറ്റ്? സോ അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം വാട്ട് വി ഡു, വി give or we make water pits or rain pits to increase the capacity of absorption of that soil. Water absorption capacity increase ചെയ്യിക്കുകയാണ്, സോയിലിന്റെ വാട്ടർ അബ്സോർപ്ഷൻ കപ്പാസിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ ഈ റെയിൻ പിറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നതിലൂടെ ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ഡിഗ് ഓർ ലൂസൺ ദ ടോപ്പ് സോയിൽ റെഗുലർ ആയിട്ട് നമ്മൾ ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് ലെയർ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഡിഗ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് കൊടുക്കുക എന്ന് പറയില്ല നമ്മൾ. ഓക്കെ, സോ ഡിഗ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ അബ്സോർപ്ഷൻ കപ്പാസിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് മോർ എയറേറ്റഡ് ആവും ആൻഡ് വാട്ടർ പെട്ടെന്ന് അബ്സോർബ് ചെയ്യാനൊക്കെ സാധിക്കും. ഓക്കെ, സോ that is some of the ways we can do to increase or to let the more rainwater percolate and reach the water underground. Okay, so rainwater കൂടുതൽ
ഈ മണ്ണിലോട്ട് ഇറങ്ങി അണ്ടർഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് ചെല്ലാനുള്ള ചില വഴികളാണ് ഈ മഴക്കുഴി നിർമ്മിക്കുക. അതുപോലെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മുടെ ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് ലെയർ ടോപ്പ് സോയില് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡിഗ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് വാട്ടർ അബ്സോർബ് ചെയ്ത് താഴോട്ട് വരും. ഓക്കെ, ആൻഡ് that is about types of soil and properties of soil. Okay, so different types of soil have different properties. Okay, now then we have to find the which are the soils or which type of soil is suitable for particular types of crops. Okay, so different soil have different nature. Okay, so that nature or that properties, some properties are suitable for some crops and some others are not suitable for that crops, like that things. So we have to find which soil is suitable for a particular crop, like wheat, rice, like that things. Okay, so different types of soil are found in different parts of India, and in some parts there is clay soil, and in some parts there is a loamy soil, and while in some other parts there are sandy soil. So in geography നിങ്ങൾക്ക് geography പഠിക്കുന്ന ടൈമിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ തന്നെ ഡിഫറെന്റ് പാർട്സിൽ നമ്മളെ ഡിഫറെന്റ് പാർട്സിൽ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് different types of soil ആയിരിക്കും കാണും, റൈറ്റ്? ഓക്കെ, സോ this soil is affected by wind, rainfall, temperature, light and humidity. So ഈ soil formation ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് wind, rain and climatic conditions എല്ലാം ഈ soil formation affect ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ്. Okay, so soil is affected by wind, rainfall, temperature, light and humidity. These are some important climatic factors which affect the soil profile and bring changes in the soil structure. Okay, so ഈ conditions, climatic conditions മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് ഈ soil profile change വരാം. Okay, so the climatic factors as well as the components of soil determines the various types of vegetation and crops that might grow in any region. സോ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ റീജിയനിൽ ഗ്രോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ക്രോപ്സ് ആ ഒരു സോയിൽ ടൈപ്പിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ ക്ലേ ആൻഡ് ലൂമി സോയിൽസ് ആർ ബോത്ത് സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ ഗ്രോവിംഗ് സീരിയൽസ് ലൈക്ക് വീറ്റ് ആൻഡ് ഗ്രാം. സച്ച് സോയിൽസ് ആർ ഗുഡ് അറ്റ് റിറ്റൈനിങ് വാട്ടർ. സോ വാട്ടർ റിറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ടൈപ്സ് ഓഫ് സോയിൽസ് ആണ് ക്ലേ സോയിൽസ് ആൻഡ് ലൂമി സോയിൽസ്. So it is suitable for the cultivation of wheat and gram. And for paddy, soil rich in clay and organic matter and having a good capacity to retain water are ideal. For paddy fields എന്താണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുക, ക്ലേ സോയിൽ ആയിരിക്കും. So it have organic matter and have a good capacity to retain water. So for lentils and other pulses, loamy soil which drain water easily are required. So മസൂർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പൾസസ് ധാന്യങ്ങളൊക്കെ കൃഷി ചെയ്യാൻ ലൂമി സോയിലാണ് മോർ അപ്രോപ്രിയേറ്റ്. ഓക്കെ, സോ വിച്ച് ഡ്രൈൻ വാട്ടർ ഈസിലി ആർ so it is required for the cultivation or for vegetation of what the pulses for lentils and other pulses. Okay, and for cotton, sandy loam or loam which drain water easily and can hold plenty of air are more suitable. So cotton, പരുത്തി കൃഷി, right? So cotton plantation or cotton കൃഷിക്ക് പരുത്തി ചെടിയുടെ കൃഷി ചെയ്യുന്നതിന് മോർ സ്യൂട്ടബിൾ സാൻഡി സോയിൽസ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് നീഡ് എനി വാട്ടർ ദാറ്റ് ഈസ് റിട്ടൈൻഡ് ഇൻ ദാറ്റ് സോയിൽ. ഓക്കെ, ഒരുപാട് വാട്ടർ റിട്ടൈൻ ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ അല്ല ഈ കോട്ടൺ പ്ലാന്റേഷന് വേണ്ടത്. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ് നീഡ്സ് ലൂമി സോയിൽ or sandy soil. Sandy soil is most appropriate for the
cultivation of cotton. Okay, so it holds plenty of air, and this cotton needs plenty of air in that soil. Okay, so it is sandy soil is more suitable for cotton. And crops such as wheat are grown in the fine clay soil because they are rich in humus and are very fertile. So crops such as wheat and rice അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ ക്ലേ സോയിലായിരിക്കും മോർ സ്യൂട്ടബിൾ. ക്ലേ സോയിലായിരിക്കും അതിൻ്റെയൊക്കെ കൃഷിക്ക് മോർ സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. സോ ബിക്കോസ് ദേ ആർ റിച്ച് ഇൻ ഹ്യൂമസ് ആൻഡ് ആർ വെരി ഫെർട്ടൈൽ. സോ യു നോ വാട്ട് ഈസ് ഹ്യൂമസ്? ഹ്യൂമസ് മേക്ക് ദ സോയിൽ മോർ ഫെർട്ടൈൽ, റൈറ്റ്? ഓക്കെ, സോ മോർ ഫെർട്ടൈൽ ആയിട്ടുള്ള സോയിലായിരിക്കും ഈ വീറ്റ് ആൻഡ് റൈസ് ഒക്കെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് കൃഷി ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, so you have to find the different types of soil and crops grown in your area, and you have to enter that in the table given below, table 9.2. Okay, so which kind of soil would be more suitable for planting rice, or soil with a higher or lower rate of percolation is needed for rice? Yeah, definitely it will have to retain the soil that retain water is needed for the cultivation of rice. Okay, so here the table given 9.2 type of soil and crop grown. So clay soil, it is given an example, clay soil that is suitable for wheat and also cabbage, barley and rice, like that things. Clay soil is suitable. Okay, so clay soil is suitable for wheat and like pulses and rice, that all things. And next, sandy soil is suitable for one thing we know, cotton, right? And coconut plantation, and also cactus. You know, it is a desert plant, right? So desert plant means it will not need any water retained in that soil. Okay, so cactus can grow in sandy soils. Okay, and maize, ചോളം ഒക്കെ കൃഷി ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഈ സാൻഡി സോയിൽ മതി. അതുപോലെ കരിമ്പിനൊന്നും അത്ര ക്ലേ സോയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ലൂമി സോയിലിന്റെ ആവശ്യമില്ല. ഓക്കെ, സോ സാൻഡി സോയിൽ ഈസ് suitable for growing cotton and coconut, maize, cactus, like that things. Okay, and next, loamy soil. It is suitable for carrot and beets and leafy vegetables, tomatoes, like that things. Okay, and another black soil. You know what is black soil? കറുത്ത മണ്ണ് എന്നൊക്കെ കേട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ? So black soil is more suitable for tobacco plantation. Okay, tobacco, ragi, and oil seeds, that all needs this black soil. Okay, so you have to find more examples or types of soil that by which crop grown in that type of soil, and all things you have to find. Okay, if you feel any difficulty to finding this, you can ask me. Okay, so try to do this as an homework. Okay, so that is about our soil types and different crops grown in different types of soil. Okay, and here it is given that what is soil erosion. Soil erosion, മണ്ണൊലിപ്പ് എന്നൊക്കെ കേട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ? So what is soil erosion? That is the removal of land surface by water, wind, or ice is known as erosion. Okay, so plant roots firmly bind the soil, and in the absence of plants, soil become loose. Okay, so plant roots ഈ soil tight ആയിട്ട് firmly attached ആയിരിക്കും, right? So without the presence of these plants, what will happen? If in the absence of plant, soil become loose. So that soil become loose, and so it can be moved by wind and flowing water. So ശക്തിയായിട്ടുള്ള കാറ്റ്, storms അല്ലെങ്കിൽ cyclones ഒക്കെ വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഈ സാൻഡൊക്കെ അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഈ സോയില് ഈ വിൻഡിന്റെ കൂടെ അങ്ങ് പോകും, റൈറ്റ്? ആൻഡ് ഓൾസോ along with the rain water. Okay, so in the absence of plants, soil become loose, so it can be moved by wind and flowing water. So erosion of soil is more severe in areas of
little or no surface vegetation. സോ വെജിറ്റേഷൻ തീരെ ഇല്ലാത്ത സർഫസിലായിരിക്കും ഈ സോയിൽ ഇറോഷൻ കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്നത്. പ്ലാന്റ്സിന്റെ ആബ്സെൻസിലായിരിക്കും ഈ സോയിൽ ഇറോഷൻ കൂടുതൽ സംഭവിക്കുക. റൈറ്റ്? ഓക്കെ. സോ സച്ച് ഡെസേർട്സ് ഓർ bare lands, so cutting of trees and deforestation should be prevented and effort should be made to increase the green areas. So we have to stop or we have to prevent this soil erosion by cultivating or by planting more trees. Okay. സോ ധാരാളം ചെടികൾ വെച്ച് പിടിപ്പിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാന്റേഷൻ നടത്തിയാലേ നമുക്ക് ഈ സോയിൽ ഇറോഷൻ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ. സോ we have to restrict by restrict the cutting of trees or deforestation, and we should be prevented. It should be prevented. That means deforestation and cutting trees should be prevented. And also, what we have to do, we have to make to increase the green areas. Green areas കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കുക. That means plantations അല്ലെങ്കിൽ ചെടികൾ നന്നായിട്ട് വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുക, അതുപോലെ ട്രീസ് നന്നായിട്ട് വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുക. അതൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. റൈറ്റ്? സോ ദാറ്റ് വി ക്യാൻ പ്രിവെന്റ് സോയിൽ ഇറോഷൻ. ഓക്കെ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് അവർ ചാപ്റ്റർ soil. Okay. So now we studied the types of soil, how the soil is formed, or the weathering, that is the formation of soil, right? Okay, different types of soil and nature of soil, and what are the crops grown in different soils. Okay, so quickly go through your summary, that is what you have learned, and you should try to attempt the exercises given in the page number 105 and 106. Okay, so while doing these exercises, if you feel any difficulty, you can ask me. Okay. So that is so now we are going to wind up this class, and this is our end of this chapter soil. Okay. So you should do the exercises and the homework given to you, and you should submit your notes. Okay. Okay, children. So we can meet in the coming classes. Till then, take care. Thank you.